Judges 7. Jueces 7. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Morah in the valley. Levantándose pues de mañana Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los Midianitas al norte, más allá del collado de Moreh en el valle. And the Lord said unto Gideon, The people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, Mine own hand hath saved me. Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Midianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, Mi mano me ha salvado. Now therefore go to, proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 22,000, and there remained 10,000. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. And the Lord said unto Gideon, The people are yet too many. Bring them down into the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, This shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, This shall not go with thee, the same shall not go. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. So he brought down the people into the water, and the Lord said unto Gideon, Every one that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise every one that boweth down upon his knees to drink. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. And the number of them that lapped, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. And the Lord said unto Gideon, By the 300 men that lapped will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go every man into his place. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los Midianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. So the people took victuals in their hand, and their trumpets, and he sent all the rest of Israel, every man unto his tent, and retained those 300 men. And the host of Midian was beneath him in the valley. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía al campamento de Madián abajo en el valle.
And it came to pass the same night that the Lord said unto him, Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. But if thou fear to go down, go thou with Phurah thy servant down to the host. Y si tienes temor de descender, baja tú con Phurah tu criado al campamento, and thou shalt hear what they say, and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Phurah his servant unto the outside of the armed men that were in the host. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Phurah su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude, and their camels were without number, as the sand by the seaside for multitude. Y los Midianitas, los Amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came into a tent, and smote it that it fell, and overturned it that the tent lay along. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. And his fellow answered and said, This is nothing else save the sword of Gideon the son of Joash, a man of Israel. For into his hand hath God delivered Midian and all the host. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los Midianitas con todo el campamento. And it was so, when Gideon heard the telling of the dream and the interpretation thereof, that he worshipped, and returned into the host of Israel, and said, Arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Midian. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. And he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet in every man's hand, with empty pitchers and lamps within the pitchers. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. And he said unto them, Look on me, and do likewise. And behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall ye do. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. When I blow with a trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side of all the camp, and say,
the sword of the Lord and of Gideon. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. So Gideon and the 100 men that were with him came unto the outside of the camp in the beginning of the middle watch, and they had but newly set the watch, and they blew the trumpets and brake the pitchers that were in their hands. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. And the 3 companies blew the trumpets and brake the pitchers, and held the lamps in their left hands and the trumpets in their right hands to blow withal. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. And they stood every man in his place round about the camp. And all the host ran and cried and fled, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. And the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the host. And the host fled to Bethshittah in Zererath, and to the border of Abel-meholah unto Tabbath. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Zererah, y hasta la frontera de Abel-meholah en Tabbath. And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites. Y juntándose los de Israel, de Neftali, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los Midianitas. And Gideon sent messengers throughout all Mount Ephraim, saying, Come down against the Midianites, and take before them the waters unto Bethbarah and Jordan. Then all the men of Ephraim gathered themselves together, and took the waters unto Bethbarah and Jordan. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, Descended al encuentro de los Midianitas, y tomad los vados de Bethbarah y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bethbarah y del Jordán. And they took 2 princes of the Midianites, Oreb and Zeb, and they slew Oreb upon the rock Oreb, and Zeb they slew at the winepress of Zeb, and pursued Midian, and brought the heads of Oreb and Zeb to Gideon on the other side Jordan. Y tomaron a 2 príncipes de los Midianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los Midianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Judges 7, Jueces 7.